Good afternoon, students. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson Dohae, lesson 15, class 5, new Gunjan book. Let me take the explanation of the Dohas in the part 1 and part 2 video. In the part 1 video, I'll give the introduction, the poet introduction and the first 4 Dohas explanation. In the part 2 video, I'll give the rest 6 Dohas. Hope you have seen the previous video, the line by line reading of the Doha. If not, I'll give the link in the description box. Please go and watch the video along with the book and read the Doha 1 or 2 times and check your pronunciation. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. The subscription and like will motivate me to add more videos for you. So please do subscribe the channel and like the video if you find it useful. Doha. What is Doha? So Doha is a two-line formation in which big things are told in a very easier way, in a simple way, using the simple languages. We say in English as couplets. So rendu line la karuthu solvaanga. So first line will give the message and the second line will have the example to prove that message. திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்க திருக்குறள் மாதிரி தான் நார்த் சைடில் நிறைய சந்த் கவிஸ் இருக்காங்க. ரஹீம், விருந்த், கபீர்தாஸ், சூர்தாஸ் இவங்கெல்லாம் தோஹான்ற பேரில் 2 லைன்ஸில் எழுதுவாங்க, விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் லைஃப். as each and every couplet will give a moral. ஒரு கப்லெட்க்கும் இன்னொரு கப்லெட்க்கும் சம்மந்தம் இருக்காது. each couplets are இண்டிவிஜுவலாக தான் இருக்கும். பட் இஃப் யூ ட்ரை டு ஃபாலோ திஸ் we can achieve success in our life. தோஹாலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு மாரல் கிடைக்கும், ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ இட் ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ வில் சேஞ்ச் யுவர் பிஹேவியர். உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். மோஸ்ட் ஆஃப் த தோஹாஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ரிலேட்டட் டு ஹார்ட் ஒர்க், டு திங்க் பாசிட்டிவ்லி, டு டூ ப்ராக்டிஸ், டு ஹாவ் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் எவ்ரி ஒன், நேச்சர், டு ரெஸ்பெக்ட் எல்டர்ஸ், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப், டு ஹெல்ப் அதர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லித்தரா மாதிரி தான் ஒரு தோஹாவாக இருக்கும். இதில் நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் டன் பை விருந்த், ரஹீம் தாஸ், கபீர் தாஸ், சூர்தாஸ். இவங்கெல்லாம் ஒரு 15th century 16th centuryயில் இருந்த அந்த காலத்தில் இருந்த போயட்ஸ். ஓகே, ஸோ அவங்களோட லாங்குவேஜ் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும், ஆனால் மிக்ஸ்ட் ஆஃப் மெனி லாங்குவேஜஸாக இருக்கும். அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போய் யார்கிட்டலாம் மிங்கிள் ஆகுறாங்களோ அந்த லாங்குவேஜில் இருக்க வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ கரண்ட் ஹிந்தி மாதிரி இருக்காது, மிக்ஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் தி லாங்குவேஜஸ் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கும் அவங்களோட தோஹாவில். Doha is one medium through which the person, by following, change the behavior. The good characteristics will form in the children. We are going to learn few moral values from each and every couplet. So Dohas are written by Vidwan Sant Kavis who will give the directions for a life. Margadarshan mari irkum. So நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்னா we need to apply this learning into our life. So each and every Doha will have different morals. We are going to read the Doha, understand it, and we will try to apply in our life to change our characteristics, change our behavior, to improve our life. Okay children, will you follow it? Let's do the introduction. बातों में आप ऐसे कौन से काम करते हैं जिन्हें देखकर आपके माता पिता, अध्यापक आपको शाबाशी देते हैं? So what are the works which you do that by seeing that your mother or father or the teacher appreciate you? शाबाशी देते हैं ना, appreciate பண்ணுவாங்க. Please put in the comment section. நீங்கள் எந்த மாதிரி வேலை பார்க்கும்போது உங்கள் வீட்டில் உங்களை appreciate பண்ணுவாங்க. அம்மா அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால், பெரியவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது, கொடுத்த வேலையை செஞ்சிடும் போது, பொய் சொல்லாமல் இருக்கும்போது, டீச்சர்ஸ் கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது, நல்லா படித்தவங்களுக்கு பதில் சொல்லும் போது, அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது we get appreciated, right? So put in the comment section what are the situations which you have faced in your life where you have been appreciated by your parents and teachers. यहाँ विभिन्न संतों के कुछ प्रेरक दोहे दिए गए हैं. So different poetோட दोहा வந்து இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க. विभिन्न संतों means many. संतों सेंट्सोட दोहे தான் கொடுத்துருக்காங்க. हर दोहा हमें एक सीख देता है. So each and every दोहा will give one moral to us, जिसे अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं. By applying that in our life, we can be very successful. Here, மூணு சந்தோட தோஹா தான் கொடுத்துருக்காங்க, கபீர் தாஸ், ரஹீம் and விருந்த். Before getting into the Doha explanation, I just want to give an introduction about the poets Kabir Das,
Surdas and Vrind, who have written the dohas given in your textbook for lesson 15. Okay, they have written many dohas. Ella dohas inge kudukla. Important dohas for the standard 5 ku enna thevayo adu kuduthirukanga. First is Vrindavan Das. So Vrindan solvom short form la. So its full name is Vrindavan Das. So he is Vrindavan Das. Okay, so he was born in the year 1643 and he died at the age of 70 years. So he was born in place Jodhpur, Rajasthan. Okay, and his father's name was Roopji and mother's name was Kaushalya and wife's name was Navrangade. So his occupation was writing the stories or poems for Hindi literature. He died in the year 1707. He has contributed to Hindi literature. Through his poems, he used to touch the hearts of every person. Through his dohas, he used to give the path, margdarshan mari, towards the truth ku pono abindrathu he will motivate the people. And through his poem, he has told, to his dohas, he has told to live together. Miljul ke rehne ki tarika sikhaya hai. He has made people to understand the beautifulness of living together and how to live life happily. These are the things which he has told through his dohas. Next is Kabir Das. So he is Kabir Das. He was born in the year 1398 in Varanasi and died in 1518. So nearly 600 years before Varandarkar. Okay, so he was born in Kashi. That is the main place. Actually, it has been told that he was born in Hindu Brahmin family, but he has been brought up by the Muslims. So he has both religion influence irundalume he was not influenced by any religion. When he was born, it is a Madhyakal, when the small kings, Muslim kings, everyone started to rule. So small kings were struggling to make their shashan in between Muslim rulers. கபீர் இப்போ இருந்திருந்தார்னா, உயிரோடு இருந்திருந்தார்னா, கண்டிப்பாக அவர் சொன்ன ரேஸ் பண்ண நிறைய கருத்துக்களுக்கு he would have been jailed. நிறைய போலீஸ் கேஸ் அவர் மேலே வந்திருக்கலாம். அவர் அந்த சொசைட்டிக்கு தேவையான அத்தனை கருத்தும் அவர் அந்த டைமில் சொல்லியிருக்காரு. ஹி வாஸ் எ ஜுலாஹா, அந்த ஜாத்தியில் இருந்தாலுமே ஹி ஹாஸ் பிகம் சிஷ்ய ஃபார் சுவாமி ராமானந்த். ராமானந்தோட பிரியமான சிஷ்யர் கபீர்தாஸ் ஒருத்தர். அவர் வந்து தான் சொன்னார், ராமா இருந்தாலும் சரி, ரஹீமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒன்று தானன்றது. ஹி ஹாஸ் எஜுகேட்டட் பீப்புள் அட் தட் டைம் டு வாட் எவர் பி த ரிலீஜியன், வாட் எவர் பி த கேஸ்ட், God is same for everyone. இதுதான் அவர் நிறைய இதில் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த சொசைட்டி தட் டைம் வாஸ் டிவைடட் பிகாஸ் ஆஃப் த முஸ்லீம் ரூலர்ஸ் அண்ட் த ஸ்மால் கிங்ஸ் ஹூ ஆர் டெவலப்பிங் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ரிலீஜியன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ இட் வாஸ் டிவைடட். அந்த மாதிரி சொசைட்டி டைமில் தான் he has raised many things. He has, through his poems, through his dohas, he has conveyed many things for the people to understand the reality. His mrityu has happened in year 1580 in Uttar Pradesh. Okay. So his father and mother were Neeru and Neema, and his wife was Loi, and he had Kamal Putra and Kamali Putri, son and daughter were also there. His Mukhya Rachanai, his famous writings were Saki, Sabad and Ramayani. So in the higher classes when you go, you will read more about this Rachanai பற்றி நீங்கள் படிப்பீங்க. So what language he used? Satkhadi. So Avadi, Satkhadi, Panchami, Khichdi. So all the mixed words he used to put in his language. ஸோ எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்காரோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற காமன் லாங்குவேஜ் வேர்ட்ஸை தான் யூஸ் பண்ணி he used to say. If you go to Varanasi, you can see about Kabir's house. கபீர் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் if you go to Varanasi. Next is ரஹீம். ஸோ ரஹீம் தாஸோட ஃபுல் நேம் வந்து Kanzada Mizra Khan Abdul Rahim. So he was famously known as Rahim. Okay, and he was lived during the Mughal Emperor Akbar இருக்கிற டைமில் அவர் இருந்தார். This is Rahim. He was born in Delhi in the year 1556 and died in the year 1627 at the age of 70. ரஹீமோட தாம் கூட இருக்கு. So apart from writing dohas, he has also done the translation for the Babar memories. So he has his excellent command in Sanskrit language. So this is his tomb, okay? Rahimoda tomb.
which is there in Mathura road la irukku. If you are planning to go to Delhi, you can go and check that. So hope you have got the Kavi Parichay, poet introduction. Now we'll read the dohas and understand the moral values given in each and every doha. So while I'm taking each and every doha, I'll tell whose doha it is, okay? The first one is Kabir's doha. Guru Govind dovo kade, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए. Kabir is telling to give importance to guru, teacher, instead of God, because the teacher has taught him everything. Teacher only showed the way how to pray to God, how to reach God. So in this doha, Kabir Das has told to give importance to teacher instead of Ishwar. Guru means teacher, Govind is God. Dovo, rendu perume both kade. If the both Guru and the Ishwar, God is standing in front of you, kake lagum pai. So yaroda kalana thodno, whose leg I need to touch? Pai na leg. Kake means whose leg I need to touch. Balihari Guru aapne Govind diyo bataye. Kabir is telling, in life, if the situation comes where in front of you, if both teacher and God are standing, then whose feet you have to touch first? You have to touch the feet of the Guru only, because who has taught you? Baliharina devote பண்ணிருக்காங்கல்ல உங்களை கடவுள் பத்தி சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் டீச் பண்ணது வந்து குரு தான். So you have to give importance to the teacher. Kabir has told that the place of the teacher is more than the God. Without teacher, gaining knowledge is not possible. You have to touch the feet of the Guru first. See, here God is also there, but the student is touching the feet of the Guru first. This is what we have to remember from this doha. Guru Govind dovo kade, kake lagu pai, balihari Guru aapne jin Govind tiyo bataye. So Guru is teacher, Govind is God. Kade means standing, dovu na rendu perum both. Kake means whose, lagu to touch, pai means leg. Balihari who was devoted, nochover kar diya means who has devoted everything, okay. Guru aapne, so Guru da ellathiyum solli kuduthar, ellathiyum devote பண்ணிட்டார் உங்களுக்கு கடவுளை காட்டுறதுக்காக. ஜின் கோவிந்த் दियो बताए. Without Guru we could not have reached the God. So इधर भावार्थ है ना, इस दोहे में ईश्वर से अधिक महत्व गुरु को दिया जाता है. So the more importance is given to teacher than God, because क्योंकि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है. Because of the गुरुओட हेल्पனால தான் அவர் சொல்லி கொடுத்ததுனால தான் we were able to reach God. गुरु ही ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं. They only give us the direction. Teacher only give us the direction how to reach the God. अतः अदनाल हमारे सामने दोनों कड़े हो तो पहले गुरु के ही पैर छूने चाहिए. So अतः हमारे सामने दोनों कड़े हो. So நம்மளுக்கு முன்னாடி both are standing. You have to touch the feet of the Guru only. तो पहले first யாரோட கால் தொடணும்? டீச்சரோட காலை தான் தொட்டு வாங்கணும். गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है. So गुरुओட importance is more than the God. कबीर ने गुरु को श्रेष्ठ माना है. गुरु ही शिष्य और गोविंद को मिलाने में मदद करते हैं. सो गुरु के लिए सम्मान देना बहुत ही मुख्य है. Kabir has used the Haryani language, Rajasthani language, Punjabi language, Kadiboli language, Braj Bhasha எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் கபீரோட दोहाல எல்லா லாங்குவேஜோட வேர்ட்ஸ் இருக்கும். काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. So this is also Kabir's doha only. So here Kabir has given the importance to time. Time ki importance கொடுத்திருக்காரு. So time is very precious. Kaal means tomorrow. Kaal means tomorrow. Kare நாளைக்கு பண்ண வேண்டியதை आज कर. Today itself you do it. आज करे so இன்னைக்கு பண்ண வேண்டிய whatever things you have to do it today, do now itself. पल में परलय होएगी. Within seconds we don't know, destruction can happen. Okay, संसारोட नाश ஆக முடியும். Destruction can happen. அந்த மாதிரி destruction ஆயிடுச்சுன்னா next second बहुरी करेगा कब. ஸோ நீ விட்டு போன வேலையை எப்போ பண்ணுவ?
bahuri is left out, the things that has been left out. இதுக்கப்புறம் பண்ண வேண்டிய வேலை it's bahuri. கரேகா எப்போ பண்ணுவ, கப் கரேகா. ஸோ நாளைக்கு பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை இன்றைக்கே பண்ணிவிடு, இன்றைக்கி பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை இப்பயே பண்ணிவிடு. we don't know, within a seconds the distractions can happen in the world. then உன் விட்டு போன வேலையை எப்போ பண்ணுவ, அதுக்கப்புறம் வரப்போகிற வேலை, afterwards whatever things you have to do, when you will do it. after this distraction we cannot do, right? So giving the importance of time, Kabir has given this doha. So children, if for you, if anything you are planning to do tomorrow, try to do it today. If you are planning to do it today, try to do now itself. At once you have to do it, okay? Kabir Das tells us that we have to use our time properly. We should not waste our time. Whatever work you need to do for tomorrow, do it today itself. The work which you need to do today, do now itself. Within seconds, destruction can happen. The world can get destroyed. Everything can be lost. So no, right? No one knows that. So if such things happens, then the left out things, when can we do? We won't be able to do, right? So it will be left in half itself. Hence, students should not feel lazy and should store the work for tomorrow. They have to do their responsibility, do their work on time. They should not tell tomorrow, நாளைக்குன்றது சொல்லக்கூடாது. This is what Kabir wants to tell to students. So time ओड importance था this doha gives us. इस दोहे में समय के महत्व को बताया गया है. So importance of time is told. समय अनमोल है, time is precious. उसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए. अनवांटेडली वेस्ट है, वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम. इसलिए सो हेंस जो कार्य कल के लिए निश्चित किया गया है उसे आज ही कर लेना चाहिए. सो वॉट एवर वर्क इज डिटरमाइंड फॉर टुमारो, ट्राई टू डू इट टुडे इटसेल्फ. पल भर में यदि प्रलय या विपदा आ जाएगी, सो इफ समथिंग बैड और सम डिस्ट्रक्शन हैपन्स इन द नेक्स्ट सेकेंड, तो कार्य अधूरा रह जाएगा. द वर्क विल बी लेफ्ट इन हाफ. विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंका की पौन. So this is written by Vrind, okay, Vrind Das. So he is giving importance to the hard work here. So without hard work we cannot get the vidya dhan, we cannot get the knowledge, isn't it? Can you get the knowledge without studying? No, right? So you have to do the hard work to get the knowledge. Similar as you do to get the air, what we have to do? We have to shake the hand fan. Without shaking the hand fan, will you get the air? No. So परिश्रम के महत्व को बताया गया है. Here the hard work का importance கொடுத்திருக்காங்க. जिस प्रकार without shaking the hand fan, without doing the hard work, you cannot get the air from the fan, right? जिस प्रकार बिना हाथ हिलाए, बिना मेहनत के पंखे से हवा प्राप्त नहीं होती. See, these are written in 15th century where we have not used electric fan. So fan means hand fan தான், அந்த விசிறி சொல்கிறோம்னா அதுதான். सिमिलरली ठीक उसी प्रकार परिश्रम के बिना विद्या रूपी धन पाया नहीं जा सकता. सो विदाउट एनी हार्ड वर्क यू कैन नॉट गेट द नॉलेज. नॉलेज इज ए ट्रेजर एंड द वेल्थ यू कैन नॉट गेट इट. सो परिश्रम से ही विद्या प्राप्त होती है. विद द हार्ड वर्क ओनली यू कैन गेन द नॉलेज. दिस इज व्हाट वृंद जी वांट्स टू कन्वे हियर. मेहनत के महत्व को बताया है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. सो विद्या इज knowledge, தன்னா அது மாதிரி ஒரு wealth. உத்தியம் இஸ் பரிக்ஷம், ஹார்ட் ஒர்க். உத்தியம் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க், ஓகே. ஸோ கஹோ ஜோ பாவே கோன், பாவேனா யாருக்கு கிடைக்கும்? ஹூ வில் கெட் இட்? பவுன். கோன்னா யாருக்கு கிடைக்கும்? பாவே ஹூ வில் கெட் இட்? பிராப்த், கிடைக்கிறது. யாருக்கு பிராப்தமாக இருக்கும்? வித்தவுட் ஹார்ட் ஒர்க். பினா டுலாய், வித்தவுட் ஷேக்கிங். டுலாய் மீன்ஸ் பினா, வித்தவுட் ஷேக்கிங். நா மிலே, யூ வில் நாட் கெட். जो पंखा keep on fan oda kaat, pound means air. To get the knowledge treasure within us, we need to do the hard work only. There is no other shortcut. To explain this, Vrindji has given an example. Without shaking your hands, without doing the hard work, you cannot get the air from the hand fan, right? So to get the air, we need to shake it. We have to do some works. In the similar way, we have to do the hard work to get the wealth of knowledge and education. Next one, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आँख को आम कहाँ ते होए. So this is also written by Vrindji.
Here kare na pandrathu, to do. Burai na bad. So if you do all the badness, how you can be happy? Sukh chahe, but you want happiness within you. Kaise paave koi. So eppadi kadaikum yarkachum. You are doing bad to someone, but you want happiness. How you can get it? Kaise means eppadi paave. How you can get that? No one will get things, right? If you are doing bad to someone, how you will be happy? Rope birva aako. Rope means planted. So you have planted the tree of aak. Birva means pauda or plant. You have planted the tree of aak. I'll show the image for the aak tree. Okay. Aam kahante hoy. But you have planted aak plant only. But you want to taste mango from that, means how it is possible? Not possible, right? So based on your deeds only you will get the fruit. If anyone wants to do bad for others, but he needs to get all good, how it is possible? Not possible. If you plant aak and if you decide to eat mango, it is also not possible, right? So how will you get that plant fruit without planting that fruit? So what you sow only you will get. Similar way only, we should not do anything wrong to anyone, and we have to think that we will get everything good for ourselves. So to get good, we have to behave properly. We have to think good for others. So whatever you do to others, you get the same. This is what Vrindaji wants to convey through this doha. यदि हम दूसरे की बुराई करें तो स्वयं भी कभी सुख नहीं पाएंगे. So if you are doing bad to someone else, selfa kuda you cannot be happy. जिस प्रकार आक is a poisonous fruit, right? Okay, बोने पर means अगर plant पन्ना आम का फल नहीं मिल सकता. You cannot eat the mango fruit from आक tree. Okay, उसी प्रकार पर निंदा मीन्स उन्नोर्तवंगला कष्टப்படுத்திட்டு இருக்கும்போது when you are harming someone, हम भी सुख से वंचित रहेंगे. We will also not get the happiness. इसलिए सबसे सद्व्यवहार, we have to do our behavior in a good way with everyone. This is what Vrindaji wants to tell. जैसा करोगे वैसा भरोगे. एप्पड़ी செய்றீங்களோ அப்படி கிடைக்கும். अतः सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए. This is the moral we have to follow. So this is the arc tree. இந்த பூ கணேஷ் சதுர்த்தி போது நம்ம பார்ப்போம், கணேஷாக்கு வச்சுருப்போம். திஸ் இஸ் எ பாய்ஸ்னஸ் ஃப்ளவர் ஒன்லி. ஸோ இந்த பிளான்ட்டை பிளான்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் மேங்கோ ஃப்ரம் தட் பிளான்ட், ரைட்? மேங்கோ சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்படக்கூடாது. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் த பேட் தாட்ஸ், you cannot expect good will happen to you. This is what Vrindaji wants to convey. Let me stop the video here with the 4 dohas explanation, and rest of the dohas I'll continue as a part 2 video. So in this 4 dohas, what we learnt is we have to give importance to teacher instead of God when both are standing in front of us. We have to use our time properly. We should not waste it unnecessarily. Whatever work we have to do for today, we have to do now itself. We should not drag the things. Third one is we have to get the knowledge by hard work only. Without any hard work, we cannot acquire any knowledge. Education cannot be achieved without hard work. Fourth one, so whatever you do, you get the same. By doing bad things to others, you cannot be happy. So you have to behave in a good way to everyone. Hope you have understood the 4 dohas. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I surely reply back. Thank you, students.